So, ayan guys, okay? So, ngayon, okay, review naman tayo ng play to earn game. Pero this time, wala siya sa Binance Smart Chain, wala siya sa Polygon, nasa Tezos Blockchain siya. So, mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya nag-work. Pero explain ko muna tong game na to. Nakita ko lang to sa internet, guys. So, I was just researching, checking, ano kaya yung mga magagandang games or mga upcoming games. And hindi ko po ito recommendation. It is just my review for Rocket Monster na NFT game. So, if makita mo, ito yung website nila, guys. So, tinadtad tayo ng different kinds of videos na we could probably see kung ano nga ba meron. Alright? Kung ano yung teaser, ano yung magiging gameplay probably in the future. So, dito po natin yung malalaman. Right? So, as explained dito, 90 easy or 9 Tez ang kailangan para dun sa NFTs nila for the play to earn. Ang 9 Tez is more likely kinompute natin nasa around $35 or around I would say 1,000 I'm not sure 1,750 pesos. So, yun yung price ng NFT nila. Pero syempre, if sasama mo pa yung gas fees, aabot na po tayo, let's say, na mga 1,900, 2,000. So, right, tingnan natin kung ano meron dito sa trailer. So, ito yung trailer. So, ayan po yung tawag doon, yung Pocket Monsters. So, I would say na hindi ko naman siguro fault yun kasi mabilis naman yung internet ko, pero I would say then siguro mataas lang talaga yung graphics kaya ang tagal mag-load or maybe doon yun sa site nila. However, okay, ayan yung I would say itong trailer na to, ito yung parang mismong lobby nung Rocket Monsters. So, it is built on Unreal Engine. So, kapag Unreal Engine po, 3D siya, right? So, there are few games lang na nagra-run ng Unreal Engine kasi sobrang taas din in terms of like the sizing. Ang naalala ko yung isa is si Quantum, Project Quantum. I'm not sure. And itong si Rocket Monsters dito sa Tezos, right? So, ito yung mga pictures, 'di ba? Ito yung pictures yung mismong gameplay around the Asian city. So 3D siya, 3D siya. And ayan, 'di ba? So naka-explore ka 360. So mute muna natin kasi medyo hindi siya ganun ka ka-sync, I would say. And ayan nakaka-moonwalk ata to, bro. 'Di ba? So yan, nakakapag-sprint ka, tapos may exploration battle. So parang masasabi ko rin maala MMORPG din siya, no? Kasi may exploration eh. Tapos ayan, ito another look pa. So nakakatakot nga lang yung itsura, yung itsura ng konti.
Kasi parang horror style eh, no? Parang horror style siya. And if titignan mo yung FPS, ang taas ng kailangan mo, 100 FPS, bro. Diba? Parang ka naglalaro din ng mga League of Legends. So, ayun. Tapos meron din silang Civil War, as check ko dito sa baba. Yan, no, Civil War. So, dito sa Civil War, as explained dito sa text nila, is maglalaban-laban daw yung mga bursts. So, multiplayer, more like clan wars. 'Di ba? So, usong-uso kasi yan sa mga games eh, yung talagang, yung bardagulan, yung away-away kayo, away-away kayo, tapos kung sino yung mananalo, may makukuha kayo rewards, 'di ba? Which is, medyo normal sa mga games na talagang, tawag doon yung gusto mo ma-maximize yung experience, like kunwari yung MIR4, 'di ba? May ganito din sila eh, 'di ba? May clan war sila. So I think it also forms the bonding of the team din inside the game. So ayan, so ito spaceship. I would say this is a spaceship, 'di ba? So ang kagandahan naman nito, okay, unlike dun sa sinasabi ko before, 'di ba? Hindi naman siya copycat. Hindi siya copycat. So, na-make sure ko na, chinek ko na, this time, nag-research ako, hindi siya copycat. Kasi, I would say, wala akong makitang reference ng ganitong klaseng itsura. Alright? Ito, I would say, meron, slight, pero hindi ko maalala kung anong klaseng game. Pero, in terms of like itsura, and yung style, is I think medyo bago siya. Right? So, yung play to earn dito, okay? So, syempre, excited din tayo sa play to earn. So, ma-achieve daw siya, okay? Via game modes ng mga PvE and PvP tournaments. Tapos, dahil NFTs siya, you can also buy, trade, and sell dun sa loob ng Rocket Monsters universe. Right? So, MMORPG, tama pala ako, MMORPG, 'di ba? So, ayun no, parang more of like galaxies, dark planets yung team dito eh. So, more likely outer space, 'di ba? So, parang bears is equivalent, parang yung aliens, 'di ba? Parang ginawa nilang bears dito. Then, according din dito sa website, 10,000 lang yung available na bears na NFTs. So, pag nag-mint ka, wala po kasiguraduhan kung ano yung makukuha mo. So, pwedeng bears, pwedeng ganito yung rarity, pwedeng ultra rare. So, medyo tsambahan din. Right? So, ayun, yung whitelist nila or yung mismong tawag nila, yung NFTs nila, yung pag-mint, nandito siya sa rarebears.io. So, search nyo to, lalagay ko rin po to sa website. Alright, rarebears.io. And then, if makita mo, ito yung mint 1. Right? This is mint 1. Right? And, syempre, magpa-process siya kapag meron laman yung balance mo sa Tezos. So, yung Tezos ay another blockchain, wallet din, project, cryptocurrency. And, for you to be able to download Tezos wallet, you will just go in a Chrome web store and then search for Temple. Okay, or Tezos, lalabas yan eh, no? Tezos wallet, okay? This one. Okay, ito yung legit. So, yun na, updated last sa February 10 lang siya. Safe naman kasi nakita ko din, what do you call that, yung stars is mataas, 'di ba? So, hindi naman, I think, hindi naman napepeke yan, 'di ba? Google naman yung may gawa niyan, 'di ba? Parang, imagine kung na-fake reviews din. So, anyway, aside from those informations, di ba? So, paano ka ba bumili ng Tezos? So, basically, punta ka sa wallet, Binance specifically, and then search for the money that you have, di ba? So, ilalagay mo dito XTZ, yung network. Di ba? XTZ network. Ilalagay mo yung address ng te-depositan mo. So, kunwari, ito yung address. So, syempre, meron din yung password. So, ang gagawin mo, pagka-download mo ng Temple, di ba? Syempre, save mo yan eh. Kakopy mo yung clipboard, paste mo dito. Right? So, automatic yan, ganyan. Tapos, lalagay mo lang kung ilang Tezos yung kailangan mo. So, let's say,
kukuha ka lang ng isang NFT, lagay ka dyan 90 XTZ or 10 XTZ kasi may gas fees pa eh. Diba? So, after nyan, withdraw mo lang. Right? Withdraw mo lang. Tapos, wait mong pumunta yan mismo sa wallet mo. And then, you go back in reverse.io. You refresh it. Diba? Tama? Tapos, i-connect mo lang yung temple. May lalabas kasi yan. Ito kasi connected na yun sa akin. So, ganun lang siya kasimple kung paano kumuha ng NFT sa Rocket Monster. So, again, ayan, ito yung mga iba't ibang iba't ibang NFTs na available na sa Calamit. Nasa Calamit kasi tayo guys, ito yung mga NFTs dito. So, yan, makikita mo yung mga presyo, mga 8XTZ, diba, may mga 85XTZ, pwede mo rin bilhin yan. And 3D itsura guys. So, mapagkakamala ko ng itsurang Valorant to eh. Diba? Medyo ayos yung baril eh. I would say, yun ang LMG, SMG. So, ayun lang yung for my review dito sa video nito about Calamit. I hope you learn I hope meron kayo napulot or if nag-check kayo dito sa certain video na to, na-explain ko kung paano siya nag-work, paano bumili, paano mag-withdraw, right? Again, hindi ko po na-normalize yung scams or anything. Wala akong na-normalize or anything. It's just a disclaimer. Okay, this is not a financial advice. Always invest what you can afford to lose. Alright? So, everything that you see into this video is for entertainment purposes only. This is just reviewing the project. Alright? So, in my case, I found it lang po sa internet. So, ayun lang for today's video guys. I hope, ayun nga, naging okay. So, of course, do not forget to subscribe po into my channel. This is Crypto Addict. Here, back again with another awesome update. And see you on the next video.